Welcome. I think it's going to be an exciting afternoon. We're going to have back and forth arguments, discussion about the subject as it was advertised. Is it a myth or reality whether Armenians in the diaspora we're talking about are apathetic towards politics? We have four panelists. I'll introduce them rather than interrupting during the discussion. From your right, Mr. Aren Bedrosyan. It's interesting how we sort of met on the internet. I never knew who he was. He didn't know, of course, who I was. I was looking for young people to tell us what they think. And Googling here, Googling there, I couldn't find anything. I tried to get, my friends helped me. We didn't have success. I said, let me go to previous elections, whether there was any Armenian who participated in the elections. And lo and behold, there were three. In the past provincial elections, Armenians who participated in the provincial elections. And I don't know how, probably you people can explain us, all three were from the Green Party. One lady from St. Catherine's who previously had participated as well in the federal elections. And Mr. Bedrosyan was one of them in the last provincial elections. And Aren Bedrosyan was the second. Aren is the youngest on the panel. And it will be very interesting to hear what motivated these two gentlemen to participate in a provincial election, in an election, any election. And probably they can tell us or give us some suggestions for our future, for the future of our community. Next one is Dr. Minas Kocayan. We've been long friends from old days, all the way back, Beirut, Lebanon, back in the 60s. He is, it's difficult for me really to characterize because I am very biased towards him, towards my friends, but I think, if I put it this way, he's been an educator for many years, starting mid-70s, I believe, until last year he retired. Right. He has served in Melkonian Education Institute, subsequently in Los Angeles. I don't know whether it was the last one, the two schools, or yeah. So he's an educator. In addition, he's been an editor for 2 years, I believe, of Nor-Or. However, he still continues working, editing, not only for Nor-Or. As far as I know, there are lots of people around that area in Los Angeles, greater Los Angeles, that he helps out without mentioning his name. He's humble. This is his second book. The first one is a compilation, I believe. The first one is the history of Çok Marzbanov Virtual. History of Virtual? Yeah, okay. And this is his second book. Tomorrow he will be presenting
In fact, it's Mr. Girard Tutunjan who is going to present the book, but he is going to show as well slides, his 2 travels in Turkey. Now, the difference is that although they say it's a travel book, actually it's more than a travel book. It's different than the usual garden variety travel book. He's got a message in this book. Hopefully tomorrow people will be here, but whoever is interested can get this book today. It's for $25, and the proceeds of this book will be used to translate it into Turkish. Hopefully, English as well. And our 4 panelists, everybody knows, I believe, everybody knows him, Mr. Viken Attarian. He's here today from Montreal. He's part of the panel. Actually, he was the very first person I thought about that should be in such a panel because of the position that he has in the Federal Liberal Party. He is the chair of the Policy Commission in Quebec, but of the Federal Liberal Party. So there is no pre-assigned sort of item to talk about. It's very broad, and each, of course, will bring his own experience. Each will have 12 to 15 minutes to present his case, a thesis or experience, whatever. And then we will let each one of them, after all 4 have presented their quote-unquote cases, each will have 3 to 5 minutes either for rebuttals or continuation of the thoughts. And of course later it's the public, they have questions. We'll give a period of about half an hour probably for Q&A. Now, arbitrarily, I have sort of decided that probably because Viken is going to talk globally about diasporas, probably it would be better that we start with him. And later we'll go to Aren, then Minas in Armenian. He will present what the situation is in mostly in the United States, greater Los Angeles area. The activity is there now. And Edward will conclude. Is that okay, Edward? Okay. So I leave the floor to Mr. Viken Abrahamian. First of all, I'd like to thank Gerard and AGBU once more. Twice in a month is really a big honor for me to come here. To know that I appreciate your presence on a Sunday afternoon to come and hear me talk. I would also like to say that I have never been invited to talk about politics in Armenian setting anytime ever in Montreal. So perhaps that is an indication of some of the diagnosis that I'm going to talk about today. My main point of view, the theme as it was presented, that is Armenian political apathy a myth or is it a reality? My position is that it is a myth. It is not reality. That Armenians are not politically apathetic. The reality, however, is that Armenians are politically impotent. So there is a will, but they don't know what to do and they can't do anything because they have rendered themselves
for a variety of reasons, they have rendered themselves impotent. Now, what do we understand by the concept of political engagement? I'd like to frame the definition. The political engagement, the way I understand it, the way I'm going to talk about, and please keep that in mind, is a political engagement in the societies we live in, as we understand them in the Western liberal democracies. Therefore, as I'm going to talk about, for example, the Middle East, we could not suggest that there is political local engagement because there are no liberal democracies in the Middle East. So that's the definition. Now, if we look at on the global map, obviously a large chunk, I'm going to talk very high level. There's the Middle East, there's Europe, there's North America, South America, Australia, New Zealand, and Russia as the larger diasporan groups. Therefore, from the concept as I defined of Western liberal democracies, it is practically impossible to suggest that there is active engagement from a citizen's perspective, for example, in a country like Lebanon. There are people who are politically active, even elected to parliament, but the roles that they play within that context do not advance Lebanese society in any way. They are there because they represent power, but they do not, for example, engage in trying to do things for the betterment of the overall Lebanese society. They engage in political activity because they are part of a group or a coalition related to things Armenian, not necessarily. So their positive input, if you can define it that way, and if you can measure it, let's say before and after, their positive input can at best be talked about as things as they relate to Armenian issues, not to issues of overall society. Therefore, political engagement is not measurable. Iran, because it is a theocracy, just by the nature of the beast, it would be impossible again to talk about whether Armenians as a Christian minority could have any say in the advancement of the overall theocratic institutions and for the betterment of Iranian society. And to be honest, I really do not know much about the engagement of Armenians in the political life of Iran at any level. Europe is an interesting construct by the fact that in Europe we see probably the most level of activity where there is engagement in local parliaments within countries, and we see cores of groups of people trying to come together and create political consciousness among Armenians. The group Goris from HBU comes to mind, but it's not the only one. There is a long tradition that has been there, mostly driven as a vehicle, historical vehicle by the French Armenian community, who has been politically engaged in the local life ever actually since the Second World War, Misak Manusyan and so on. So that sort of political tradition has been a motor, an engine to drive the thought processes and sort of inspire further involvement in the historical advancement of the societies. North and South Americas are also interesting, where we see generational shifts. Because of the first generation from genocide survivors who've come over here, obviously they have other priorities. There is a second generation of people who have, through wealth and prosperity and so on, post World War II, then we see political engagement. And then now the multiple waves that have come from the Middle East and from Armenia proper, we see that engagement decline significantly, because it is as if the whole community becomes a new community of immigrants. So there are demographic reasons why these things happen. Same for South America and also for Australia. In Australia, we see some individual cases of people becoming politically engaged. But if we look at the overall big picture, and if we count
I would say, person for person, not pound for pound, but person for person, in terms of if we say that our communities are X years old, they have been around for so long, they have been prosperous with median incomes and demographics and social stratifications, etc. We see, frankly, extreme lack of political engagement. That's why I'm arguing for the political impotence. That is fueled, according to me, by a variety of reasons. One is obviously the genocide, so we're not going to talk about that. There is that fact, we cannot deny it. When you have been dealt that kind of a blow, it's very difficult to say, oh, okay, now I'm going to be politically engaged, because your head has been cut off. So it's, and I mean the intellectual power of the thought process. The other is, of course, world historical facts on which we don't have any influence. You know, the Soviet Union, the world division into two camps, the Cold War, etc., and us becoming parties and playthings of the bigger Cold War struggles. So our local political thought and engagement is now captive to that kind of thinking. We're saying where I'm part of this camp versus that camp, and that is my struggle. And there's nothing else. So that is also a historical fact on which we have no influence. However, there are things on which we do have influence, and that's the one that I would like to argue that has imprisoned us. One is our community governance models. Our community governance models are extremely traditional. There are the so-called traditional political parties. I'd like to suggest that they have nothing to do with politics. There's, of course, our ecclesiastical hierarchy, which traditionally governs our communities, and we have replicated that model across the board. There are other models, but we have not done that, again, for our historical evolutionary reasons, and we're not capable of thinking outside that specific box of the model. I'll give you an example. For example, if we say, we would like to have an institution of Armenian social services. Just a simple concept where we would like to care for our elderly, we would like to have, let's say, a clinic and so on and so forth. Our first thought would be, oh, okay, so let's create a committee under the church to be able to deliver those services. Now, maybe that made sense in Lebanon, or maybe that made sense in the Ottoman Empire and still does in Turkey of today. That kind of an approach does not make sense in a country like Canada or in Ontario or in Montreal or in France. What would make sense is that if we came together and created an organization and say, this is an organization of Armenian community services, by the way, which would also serve all other communities, but it would give priorities and it would apply for government funding and so on. So the model of the thinking would be, our model of thinking, say, okay, so let's create that. Let's build the church first. Let's create the committee underneath it, and let that committee think of how it could deliver that kind of a service. This is just an example. I have nothing against the church, nothing against the fine people who are volunteering in all our traditional organizations. I have personally volunteered in many of them. The other concept that limits us is that as communities, political engagement in the life of society means caring about, in Western liberal democracies, means caring about society at large. It doesn't mean caring only about what happens to us, what is our future. We are, of course, concerned about that. I'm not talking about that. But at the same time, there are issues that impact the overall society at large. When we create gate around ourselves, we also limit our thinking. So we have become single-issue communities. Our political parties, at best, when they engage in things politically, their sole concept is, we have to get the genocide recognized. Now, that is a very important thing. However, our community life, our daily life, does not evolve around the recognition of genocide. I'm not saying that we should not fight for the recognition of genocide and defending the rights
historical truth, etc., etc. But what I'm saying is that when you are a single issue community or political activism, that single issue, it is extremely difficult, practically impossible, to rally around that issue all kinds of other groups whose help you need to have political engagement. I have given this example in one of my earlier lectures, many years ago, actually, right here in Toronto. It was my first lecture, I remember. You are all familiar with Mothers Against Drunk Driving, the society called MAD, who is an extremely laudable society, and what basically they argue for is for penalties for people who get caught drunk driving and zero tolerance and so on. But Mothers Against Drunk Driving will never be the government of Canada. It is impossible because they have only a single issue. Nobody, I mean, I would vote for their idea, but it is impossible to think even that that organization would ever come to power and govern even one municipality or even a borough, because it does not make sense. So when our political parties, who are supposed to shape the political thought of our people and the generations that are coming up, their thought process is framed about that single issue of genocide recognition. Therefore, it is impossible for them to even act as role models for the people who are coming up the ranks, to say what is important for society, what are the big picture issues, what are the changes happening, what are things I should think about, and so on. The other factor is I would argue, is our concept of tribalism, where we focus only on ourselves. And it is also, we can explain that, because we are a group of people in peril. We are a nation in peril, in threat of disappearance. So we rally, we circle the wagons. And survival is our biggest issue. But within that thought process, we lose again the big picture. We focus very much on ourselves. And we start not behaving like citizens. Whereas in these societies of the Western liberal democracies, we now have the right, and in fact, I would argue even the duty, to behave as citizens. And finally, I would also argue that engaging politically has huge benefits for us as a society, as Armenian communities. And our failure at that has diminished our capabilities. I was talking with Karen here before we started. Like, for example, when you are engaged politically and you are in a position of influencing the local community political decisions, you start thinking about big pictures, because by the nature of the beast, you have to think about demographics. You have to think about what happens to aging populations. You have to think about income disparities. You have to think about infrastructures. You have to think that how, when people migrate from one area to another area, what kind of services they need, etc., etc. These are all issues that are extremely relevant for our Armenian communities. In terms of management of our resources, how do we invest in things like buildings, even churches and so on? We have to understand these big picture issues so that we make the right decisions, because the decisions we make have impacts over the longer term. Engaging locally in politics, locally in the communities we live in the countries we live in, helps us develop that kind of thinking, which we sorely lack within the confines of our structures. I'm not talking about individuals, I'm talking about collectivity. There are individuals who are brilliant, who think long-term strategically within our communities as well. But they are lost voices. They are powerless. And even if they do reach any kind of position of authority, they are surrounded by other people who do not think like them. Whereas that kind of thinking outside the box is extremely important. So that is the lesson, I think, of the political engagement. I don't want to monopolize the debate, so I'm just trying to frame it in the overall big picture. I'm excited to hear to what my co-panelists have to say.
Okay, well, thank you for that. I think it gives a great framing for what I'm going to talk about, which is sort of a contrast. My perspective is more of as an individual person, how I took part and tried to get engaged in politics. So for going from a global to an individual perspective. So, for me, it wasn't, I never thought that I'm Armenian, I should get into politics. That wasn't the reason. It was a personal choice that was separate from being Armenian. But of course, I'm proud to be Armenian, and I'm proud to be an Armenian candidate and to be an Armenian in politics when I was a Green Party candidate in the Ontario 2011 election in October. So for me, it was about giving back to the community as well as learning from the community. So ultimately, after my first year in university, I decided to pursue trying to get involved more in politics. So in terms of resources that are available to me during that period of time where I'm thinking about how I can get involved in politics, how I can give back to the community in a political type of environment, in terms of Armenian resources, I didn't find very many, unfortunately. So for me, it was more about what I knew as an individual, what I had learned up to that point. So, I go online, I read books, I try and understand how I can give back. So for me, what ended up happening is I ended up becoming a member of the Green Party of Ontario and becoming a candidate for them in the riding of Don Valley East. And then once I got the position of being able to run as a candidate for the Green Party, and once the election began, there was also a general difficulty in finding any types of Armenian resources that would help me as a candidate or provide volunteers or even role models, as was mentioned. The reality is, while those resources on their own are not essential to winning an election or having a big impact, when you're missing out on all of these things, and when your other candidates do have similar resources, then it really does hurt your chances as well as ability to be a real option for people to vote. So for me, my access to resources was essentially outside of the Armenian community, which again is very unfortunate, but that's just what it was. So I accessed the resources that I had available to me at the time, which was within the Green Party itself. People were able to help me. There were role models, and that was fantastic. But ultimately, it still was an unfortunate, essentially, disability during that election period to not have that strong Armenian community and the resources that do exist organized with behind my campaign to help me. And on top of that, even if there weren't necessarily people to help me, there was nowhere really for me to look and say, this is how this person did it, and maybe I can try to replicate how this Armenian politician in Canada succeeded with this or that approach. That didn't exist. So there is certainly the lack of role model has an effect with that. Outside of the role model issue, though, there's also a lot of other resources that you need, such as you need a lot of just people behind your campaign. You need people in the area who will go talk to their neighbors, say, hey, I know this guy, he has this, and this, he's going to do good things, vote for him. If you have a lot of people just on the ground, that also makes a huge difference. And while there's a large Armenian community in the riding I was running in of Don Valley East, essentially it was a problem of people knowing that there's an Armenian candidate to even vote for before they can say to their neighbors or their friends, hey, make sure you vote for this person. It was just very difficult to just get in contact with them. So when I was calling people and telling them, hey, I'm out there,
I'm not saying you have to vote for me, but go online or read literature, learn about me. If you like what I represent, then vote for me. That's fantastic. So when I'm calling people, they're like, they're just surprised that I'm there. They haven't heard about me. They know about the Green Party in general. They know about the things the Green Party stands for, but they don't know very much about me. They don't even know that there's an Armenian candidate. They never heard of such a thing for that election. So they're very surprised, and all of a sudden, you hear them sort of relax once you start talking to them for a minute. They become comfortable with the notion that there's an Armenian candidate running for the issues that they believe in, and they're 99% of the time they're absolutely I'm going to go vote for you, but there's only so much I can do as one candidate without having that support behind me. So I did what I could, and I'm proud of what I did, but ultimately, of course, I didn't win the election. It's a liberal stronghold, and that's how it is, but that's fine. But I'm proud of the impact I made. I was part of debates. I got the issues out there. I challenged some of the other candidates, and they were forced to respond to some of the important issues relevant to the community as well as the Armenian community in that area. And ultimately, there was an impact, but I feel I could have done much more if I did have those resources, which do exist in the riding areas. But it's just about getting that first message, having sort of a small group of people you can go to say, hey, I'm looking to get involved. Contact everybody let's pull people together, let's get a large base of people in the campaign. That type of resource didn't exist, and I think as was mentioned, that does hurt the continuation of getting Armenians in politics. If you have people you can go to, if you're thinking, how can I get involved? Maybe I don't want to be a candidate, or maybe I do. Is there anybody I can talk to that I can say, hi, I'm interested in doing something. What can I do? Do you have ideas? Do you have experience? Do you know people who can help me with that? So if you have that, and then those people can bring in other people, get that expertise together in one room, or one, even in an email group, anything, just all that expertise which is out there, just get them together and organized. And I'm sure it'll grow a lot from there. But I think that would be an important next step to increasing Armenian involvement in politics, for sure. Thank you. Բարև ձեզ, սիրելի ներկաներ, ես հայերեն պիտի խոսիմ, անգլերեն ալ գնամ խոսիլ, բայց հայերեն գնախնդրեմ խոսիլ, որովհետև իմ գոչումս եղած է հայոց լեզվի քրագանության եւ մշակույթի ուսուցիչ, բարեգործականի դպրոցներում մեջ։ Ես ուրիշ մուտք պատրաստած էի այսօր, բայց այս երիտասարդին քովը նստելով մուտքս փոխեցի։ Ինչ լավ է որ այսպիսի երիտասարդներ կան։ Իսկ ինչու այսպիսի շատ երիտասարդներ չկան, որոնք քաղաքականության կսպաղին, քաղաքականությունը դարձուցած են իրենց գիշերվա եւ ցերեկվա մտահոգությունը։ 22 տարի ուսուցիչ եղած եմ Կալիֆոռնիա մեջ, հասարակական աշխատանք կատարած եմ եւ այլն, ինչ որ բարոն Դիկրանը քիչ առաջ ասավ։ Նկատած եմ հետեւյալ բաները։ Կարծես թե մեր հասարակության համար, մեր ծնողներուն համար աշխարհի վրա 3 մասնագիտություն կա միայն։ Lawyer, հաստաբանաչենսեր։ Lawyer, computer science, բժիշկ, pharmacist։ Հաշվապահությունն վերջերս անշուշտ ասենք շատ կարևոր է, շատ կորզնական, շատ փառա գշայացնեն, այս բառնալ իրենց բառն է։ Անստող 22 տարիներուն ընթացքին միան մեկ դպրոցի մեջ են իմ քովես անցած է 1200 աշակերտ շրջանավարտ։ Այս տղաներուն մեջ յուրաքանչյուր դասարան մոտ 70 հոգի եղած է մեր դպրոցի մեջ, որ 3 մասի բաժնած են։ Յուրաքանչյուր 70 հոգինոց դասարանի մեջ առնվազն ես 3-4 հոգի գիտեի, որ այս տղակն ու աղջիկները պիտի մտնան հայկական քաղաքական կյանքի մեջ եւ
ամերիկյան Կալիֆոռնիայի քաղաքական կյանքի մեջ այսօր իրականությունը այն է, որ մեկ հոգի չի գա։ Մեկ հոգի։ Ասի շատ բան կպասադրե։ Եվ մտածած եմ այս մասին, պատճառները մի քիչ հրած ցեզի 4 մասնակցություն կա հայերու համար միայն։ Թայլուն աշակերտներ ունեցած եմ, որոնք մասնակցած են ընտրություններու դեղական, լա սիթի, քաղաքային, լա ասենք դեմոկրատ, լիբերալ եւ այլ։ Քաչալերած եմ, գանչած եմ, ուղղություններ տված եմ իրեն, որտեղ ես քաղաքականությունը գսիրեմ եւ փոքր դարիքից մտածում եմ քաղաքականության մեջ, մեն մնա գտեսնաս համասարան գերտա, երկրորդ տարի մեջերը փոխել արդեն, ֆարմասիստ եղել է։ Communications ընդրել է որպես մասնագիտություն, որ շատ կարևոր գիտություն է communications-ը այսօր, բամը որ մեր ժողովուրդը շատ պետք ունի։ Փոխեցի, ինչ գրես հիմա dentist։ Ուրեմն հետաքրքրության բագասը կա մեր ավակ սերունդի մեջ, հետաքրքրության բագասը կա նաև մեր հայկական դպրոցներում մեջ։ Ես այս կետի վրա պիտի ուզեի այսօր քիչ կենտրոնանալ։ Ինչու համար բացերեք մեր հայ դպրոցները։ Հայ դպրոց թե հայերու համար դպրոց։ Եթե մենք պիտի չկարենանք նաև պատրաստել վաղվան քաղաքական հայ միտքը, որ մտնե մեր դեղական, այսինքն Կանադայի մեջ, կանադական, Միացյալ Նահանգներում մեջ, ամերիկյան քաղաքական գազམ་ագերություններում մեջ ընդհանրակը չենք մտներ եւ մենք մեզի գետոյացնենք։ Երևակայեցեք, ապրիլ 24-ի at Հանտեսին գերտանք կամ Մոնտեբելոյի հուշարձանին կով գերտանք, անդեղ գերտանք 22 հոգի ելույթ կունենա, միայն 2 հատ անկներեն գլսես։ Անալ մեկը կամ մեր բարեկամ Ադամ Շիֆն է, կամ ալ մեյերն է, կառավարիչն է։ Միշտերը հայեր են։ Ասի գսեմ, որովհետև մենք գսենք եւ մենք կլսենք։ Երբ որ թումփամը կբանչես այս պետութենեն, երբ որ թումփամը կբանչես քու քաղաքետ, երբ որ բանջներ ունիս հուշարձանը պիտի գարուսես։ Կարծես թե հայերը ուրիշ բան չունին գարուսելու, բացի հուշարձան է։ Եկեղեցին քովն է ասելով վախցա ասելու։ Ուրեմն բայց թուն ինչ տվիր հասարակ բարձ ժողովրդին։ Երկու երեք քաղաքներու բնակչության կեսեն ավելի լատինո են այսօր։ Ինչ ըրածես թուն լատինոներուն համար, որ լատինոն ալքեզի են իմ բանը։ Ուրեմն մենք հերու կմնանք։ Այսպես կշարունակենք մեր այդ նախկին ավանդությունները։ Այս attitude-ը այս կեցվածքը պետք է փոխվի։ Մենք պետք է խոսենք, որովհետեւ մեր երիտասարդությունը, որոնք իսկապես ունեն հետաքրքրություններ քաղաքական յանքի մեջ մտնելու։ Եվ ես տեսած եմ, մասնակցած եմ, էքստրա կրեդիտ ալդված եմ իրենց հայոց պատմության դասին։ Ապրիս ինչ լավ որ մասնակցես այսինչին կամ այնինչին քաղաքական տեխնոլոգիական աշխատանքներում։ Ապրիս ուրիշտեղ կհայտնվի, որովհետև եկամտաբեր գործ չէ։ Ասիկա զայրահեղ պրագմատիզմ է, կորզնականաբաշխություն է կամ կորզնականամոլություն է, որ կմնասե մեզի։ Շատ կլսեք գլենդեր դպրոցներում հարցը։ Մեր քաղաքական գազམ་ագերությունները, ինչպես Վիկենը ասավ, շատ ճիշտ տեղին, ես երկրորդ եմ։ Մեզի համար քաղաքական կյանքը կնշանակե ապրիլ 24 խոլովել միան։ Անշուշտ է, մեր հիմնական հարցն է, ասելիք չունենք, բայց որովհետեւ թիմացին է քուցային հետ լսե, թուն այդ ազգը, օրինակ նիկարագուացիները տեսակ խնդիրներ ունեն։ Օրը մենք քացենք իրենց ասելու որ գիտեք, մենք ճակատագրագից ենք, մենք այսպիսի հարցեր ունենք։ Երբեք մոդեսեր ենք չենք մտածած։ Ուրեմն մեր քաղաքական ուսակցությունները եւ գազམ་ագերությունները հերո կբահեն ինձ։ Իրենց համար կարևորը այն է որ մարզականացիչ խաղերը գազམ་ագերվին, անիշ աս հանդեսերա մեկ հալ պետք է ենենք, հա։ Ասիկա դհասություն է, հասունության բագաս է։ Եվ մենք պետք է աշխատենք փոխել այս, եթե կուզենք ամերիկյան կյանքի մեջ մեր ցայնը լսելի դարձնել, պետք է փոխենք այս կեցվածքը։ Մեր դպրոցներում վրա բավական կենտրոնացա, որտեղ երբ որ մեր դպրոցները բացվեցան, մեծ հույսեր ունեինք մենք։ Այսօր մեր դպրոցները այդ պարտականությունը չեն կատարել այլևս։ Դպրոցը այն միջավայրն է, ուր դու պիտի պատրաստես վաղվա կորզիչը։ Վաղվա այն մարդը,
Այն օրորտը, այն դիգնը, որ պիտի փայլի իր մասնակցությամբ քաղաքական յանքի մեջ եւ մեր կորձեր առաջ պիտի տանեն։ Հայկական հերոստակայաններ Մաշալլա, որքան ուզեք հայկական հերոստակայաններ ունենք, իսկ հերոստատեսությունը, այսինքն տելևիզիոնը, պատկերասպիրը ըսկանչելի միջոց մնե քու պատկամդ հասցնելու տեղացի ժողովրդին։ Բոլորը հայերեն են։ Դարձել մեկ կսեք, մեկ կլսենք։ Ուրեմն ասո ասել նաև գուզեմ, որ մեր մամուլը ընդարձակ, այսինքն մեծ մեդիան նույնպես կղզիացած է։ Մեր մեջ։ Միջև իսկ advertisement-ները հայերեն են։ Միշտեր մեկ տփանանք գնայինք լատինոներու, հրյաներու, բարսիկներու ռադիոգայանները եւ պատկերասպիրը ընդհանրապես անգլերեն են։ Եվ մենք գիտենք ինչ հարցեր ունին եւ օրինակ համար ինչպես կնայենք մենք իրենց օգտակարը լալ որպես օրինակ իրենք մեզիկան։ Ուրեմն այսալ պատկերասպիրի մեջ մենք բավական դգար ենք։ Դարձյալ այսպես կղզիացած։ Մեկ պես այսպես գրիային ման պատյանի մեջ ամփոփերենք։ Գրնամ ուրիշ փաստեր ապերել շուտ ես շատ քննադատական եմ այս հարցերու մեջ, որովհետև Միացյալ Նահանգները այսօր կամ ավելի ճիշտ արևմտյան Միացյալ Նահանգները կնկատվի Երևանեն, իսկ այժմ գնամսել Երևան Մոսկվայանի ետքը երկրորդ ամենամեծ հայերու կենտրոնացումը 400,000-ը մինչև 600,000 թիվ կուտան արևմտյան ուրեմն Միացյալ Նահանգներում նկատի ունիմ Կալիֆոռնիան, Հյուսիսային Հարավ, Արիզոնա, Նևադա, Տեքսաս այս տեղերը։ Եվ այստեղ մենք շատ մեծ կորց կնայինք կատարածելը, եթե ժամանակին ճիշտ շարժեինք։ Հայ-թադը հետապնդող երկու կազմակերպություն ունին, Հայ-թադը եւ Armenian Assembly-ն։ Ներողություն, մեծ բացականներ են ասում։ Կամ եթե կորց կգադարեն, դարձյալ, ներ Միշտեր ես կգարձեի, որ Armenian Assembly-ն նման մյուս այսպիսի ասամբլիները պիտի մտնեին ամերիկյան աշխարհի մեջ, պիտի մտնեին City-ի մեջ, որովհետև 1000 ցայնը այսօր շատ կարևոր է, որ մեկ ամերիկացի կամ ոչ ամերիկացի քաղաքական կորձիչին համար 1000 ցայնով մարդ կհաղթես կամ գբարդվիս 1000 ցայն եթե չառնես 500 ցայնը անգամ տարբերություն ունի միջևից այսօր փոխարեն մենք կշարունակենք տակավի մեր թայֆայականությունը ասկի 3 տարի առաջ Գլենդել քաղաքը որուն բնակչության 2000 թվականին 34 արարյուրը հայեր այսօր Գլենդել քաղաքի 40 արարյուրը հայ է բնականաբար աչքտկոց պետք է գարավարիչը կամ մեյերը հայելա 3 հատ տեխնազու ներկայացավ եւ ոչ մեկը հաղթեց Mega asinç խումբին տեխնազուն է եղել, մյուսը անիչ խումբին վերջավորության լատինոմ եղավ։ Քաղաքը, որուն 60,000 հայություն գաբրի, ինչ լավ է որ մեր քլխուն գիրանք այդ հատվածը, այդ հարվածը, որ մեր խելքի եկանք եւ այսօր մեր Գլենդելի մեջ հայ է։ Ոստիկանությունը եւ law and order enforcement-ը շատ կարեւոր է։ Ես աղջիկս փորձառություն եմ գիտեմ աղջիկս ֆեդերալ կառավարության մեջ կաշխատի ուր ենք հաշվեցի տեսա որ 7 հատ հայ ոստիկան կա միայն քաղաքի մեջ որ 60,000 բնակչություն ունի Գլենդելը ասին չի կաչալերեց ներողություն բիերտը էշմերնի ջանս եթե խելացի է դղա այսօր ոստիկան գլա վամիսուրը կփարսանա կփասի կհասնի վերերը And he becomes one of the members in the society that makes decisions for the Korzatrena այդ օրենքները։ Ու ոստիկանության մեջ խեչեմ այդ վիճակը։ Եվ այսպես կշարունակ։ Ես հոսք ուզեմ վերջացնել ավելի քաշալերելով որ հետակայան ծեր հարցումներում պատասխանեմ։ Որտեղ շատ երկար է ասնում, դակավին ես արևելյան ափի մասին չխոսեցա Նյու-Յորքի շրջանի մեջ, չեմ գիտի հոնիչ կա։ Երևի փամը չի գա որ ես չեմ գիտեր։ Եթե փամլար վիդի ասե անպայման ուր ենք Երևս ավելի վատ Մեր հույսը Կալիֆոռնիան էր պատկերնալ ես փորձեցի ներկայացնել դակավի մեղմ կույներով Շնորհակալություն
Ուրեմն շնորհակալ եմ բոլոր panelist-ներին կներեք, որ անգլերենով պիտի խոսամ, բայց ավելի հեշտ է ինձ համար։ Նույնիսկ բոլորը it seems այսօր ամենս նույն միտքով ենք։ So արև դուր չի պիտի ելնի հետևյալը։ Բայց որ սկսենք առաջի հարցը որ տվերին ինձի, որ the Armenian apathy towards the politics Vikenին հետ համաձայն եմ, I don't think there is apathy towards politics in the Armenian community. Yes, նախքան գալիս նայեցամ the definition of politics and it's derived from the Greek word politikos and it basically says it is of, for, or relating to citizens in the practice and theory of influencing people on a civic or individual level. Now, you take that definition, and I was thinking, okay, in my household, politics is the topic of conversation every day, all day, to the point where it actually upsets my mother. In every other household, from my friends to family, politics is always the topic of conversation. Now, I am of the opinion that Armenians are masters of politics, but they are masters of politics on the micro level and not the macro level. What I mean by that is that if we look at the history of trade, Armenians for hundreds and hundreds of years have been spoken of as masters of merchants and traders. And they've actually established centers where they have succeeded. Whether it's Venice, whether it's Calcutta, whether it's Burma, they have succeeded. Now, for an individual of Armenian origin to pack his bag, go into trade, and go somewhere where he actually doesn't know the culture, the language, the traditions, and so forth and so on, and succeed where we have succeeded, clearly, they had to be masters of politics. By definition, they would have had to have been masters of influence. Now, why do I reference micro versus macro? And if we look at history and we look at our current situation, where many other cultures who are possibly less inclined to be politicians have succeeded on the macro level where Armenians have failed, as Viken stated, impotent. So, why did I get into politics and where is my history and my thinking? And this is where I want to make connection to Armenians in general and their psyche and the psychology and the way they think and why it's macro and not macro. When I began basically the notion of politics and so on and so forth, it was many, many years ago, and it happened here in the community. I actually saw a deterioration of the community. I would come to events and the young were no longer coming. People in my age group were not coming. And when I would come, it was a handful of the same people always. And I always ask the question, if there's 45,000 Armenians, why is it I only see the same 20, 30 each and every time? Where's the rest? So as I saw the self-implosion of the community, I decided to implement an organization that I call the Takavaragan events. Why Takavaragan? Simply because of that's the way I saw my culture. That's the way I saw my people, as royal. And the events that I put forth and the initiation of the whole idea of bringing people together, making them stronger by community, socially, as Armenians, to be thinking about the bigger picture of the community, was a success. All of the organizations, the bigger Armenian organizations, actually began to implement things along the same lines, at which point I walked away. I walked away and then I joined another aspect of global Armenian or local Armenian community organization, the CABC, the Canadian Armenian Business Council, and the whole notion there was to now engage Armenians in the community on a business level, on the monetary level, to encourage one another in that respect and strengthen the community in that respect. Subsequently, I matured from a basically local Armenian to the greater Southern Ontario region and the political spectrum of the province as a whole. And I joined the political party and I applied myself in that respect. Now, the key aspect in all of this, as Viken said, and I will reiterate,
it is that community politics are superior to the individual. So if we as a community are looking to take that step forward, we must look to better society as a whole rather than the individual. And when I say this, I do not think, by and large, any politician who aspires to be a politician, any doctor, any police officer, any lawyer actually engages their career initially under the pretext to become wealthy. They engage it to do better for society as a whole. However, obviously, as time goes by, some begin to waver and fall off the bandwagon, and they begin to think of the individual and themselves only and fail to recognize the good of society as a whole. Micropolitics, where individuality, we sometimes have the greatest minds and achievers. In the Armenian community, I recognize and I see throughout all the time that we have great thinkers and great achievers, and we can prove that by just looking at them. They're amongst us every day. But something as simple as the truth, we find overwhelmingly difficult to convince the world. Something as simple as the truth. And that's where macro politics has failed us, because we cannot even convince the world of the truth. Now, understanding that everyone, and this is what I say, everyone, whether you are rich or poor, adult, child, what have you, we all are engaged in politics, and we all actually need politics. Now, there are those who amongst us who are actually going to dissuade some from getting into politics or understanding the bigger picture or being simply aware. Now, what I'm suggesting is that not for everyone to go and apply to run for politics, but for everyone to be aware of the big picture. What is going on? Ask the question. And when you think with the big picture, you naturally think of yourself. Now, as Armenians, if we succeed in looking at the big picture, each and every one of us within the community can at least be 10 to 20% ahead of where we are today. And for those that want to achieve even bigger, they have that capacity to go even further. Now, the participation in the global political arena, first and foremost, we must all be aware of what's going on for the global benefit that will benefit the individual as a whole. So the question I'm going to leave you with is basically, as a community, how do we now engage individuals, engage our elite within the community to not think individually, but to think globally, to better the community as a whole, to achieve the needs that will better the Armenian society and allow us to achieve that simple truth and bring that to light. Thank you. Շնորհակալություն. Thank you all. Յուրաքանչյուրը հիմա 3-5 րոպե, արեմնդահայերունով 3-5 վարյան, ռենբի դրվի, որբեսի իրենց մտքերը ամփոփեն, կամ եթե ասենք համացան մեկ մյուսի ասածի հետ ավելի շեշտավոր են, եւ կամ եթե համացան չեն, ժխտեն իրենց ասենք ներկայացնելով. Okay. How do we go about this? Who wants to start? Գարձեմ արցանակության համար է, որբեսի ցայնը բավական բարձր է, որբեսի հետո վիդեոյով կարեն անտիդել համացանցի վրա. I want to go back to actually there's not a moment when I do not learn something new. I'm thrilled that Aren and Edward are here. I'm of course thrilled that my colleague Minas is here as well. I think he confirmed some of the diagnosis that I've been talking about. But I was very much interested how Aren talked about his very specific experience about lack of resources, lack of
support, even lack of knowledge that we have somebody like a young man from our own community is running for office. It doesn't matter whether he has a chance or doesn't have a chance. Just that fact alone is a tremendous source of pride and understanding and opportunity to talk with him. And now it becomes a missed opportunity because we would not get other young people to see that we have a young man who has taken that choice, the same way as Edward has done himself. So we had actually 3 candidates, and I would argue that most Armenians in Toronto, and definitely I personally didn't know that we had 3 candidates running in this province. And I have a good pretext because I don't even live here, so I could say, well, I shouldn't know, but I should know because I am involved in politics. So the point I'm trying to make is that there is a lack of communication, and based on what my colleagues would say, I have a couple of ideas that I would like to suggest as approaches and solutions out of what I would call is the current impasse. And one is that the same way we go to our donors and tell them, please donate money to our school, to our hall, to our community center, to our church, for this purpose, for that monument, etc. I think we should really think hard and say, well, what about if we created, and this is just a thought, just on the spur of the moment, I don't have the details in my mind, what if we created an institution of political thought and political mentoring? And, Mr. Millionaire so-and-so, if you really want to do something for Armenians, why don't you put in your will that X amount of dollars should go towards building that kind of institution? How that would work is beside the point, but it should be clear that it should be outside of the Armenian traditional political organizations. I don't have anything personal against them, but I don't think that they are capable of actually managing that kind of a construct. So having external third parties, even non-Armenians, manage it, but to create that political place where there are forums and where we can train future political thinkers. Another approach is, I do believe that people who are media conscious and are well versed in what happens in media and media training and media analysis and critical approach to media thinking, in terms of all the electronic media, radio, TV, and web media in today, that creating the ability to work with that media, and not only work from a technical perspective, but as people who are engaged in politics, how to understand it and use it to the best of your advantage. Obviously, a university study as the communication field is one approach, but it's not necessarily the only approach. For example, if you are an engineer like me and you want to run for office, you really need to understand what happens in the media. You really need to understand what happens in radio, TV, and in web media so that you can use it the most to your advantage. And I would like to suggest that we need to create a large group of people who are media savvy. In whatever context, in whatever party, in whatever political engagement that they want to engage in, whatever flavor it may be, but they need to understand the impact of the media on their ideas and how they can throw it forward. So we need to create those places where that can be learned, specifically by young people. We talked about political mentorship, and those exist. Some internship structures exist. The Armenian Assembly and the ANC tries to place people, in various internship programs. But I would suggest that we need some very longer-term thinking to this. The successes are individual successes. The longer-term thinking is, I will give you my own personal example. I have been actively involved in the Liberal Party of Canada at least since 1991. So
I am where I am today within that structure because I've been there for over 20 years. So we need to understand that the investment level required of people to create the networks, to move in the system, to understand the hierarchies, to create the confidence levels and trust levels so that those other structures can assist the Armenian potential candidates in the future are really long-term. And I would suggest to you, because we have lost that ability of long-term thinking at the community level, and because we are extremely focused on that single issue, which is the genocide recognition, then what happens is that when we say, we need to be involved with the Ontario Conservative Party, well, who's going to go there or to meetings and participate, for 5 years, 10 years, 20 years, and so on? Who's going to stomach that? It is not a pleasant thing. But we need to make that investment. And we can make that investment because it is an investment that any citizen should make. It's not because we're Armenian, we're different than anybody else. So it is that kind of approach, and the people in the systems today, even though there are very few of us, we should be acting as mentors and connecting and networking and bringing the people up through the ranks. But what that takes is what Minas has alluded to. It takes that there should be more openness from within our communities to say, you know what, political careers are actually good things. They're not necessarily, yes, I know it's very hard to be inspired by our politicians and by the scandals and so on, but I would suggest to you that the vast majority of politicians are actually very hardworking people who want to do the right thing. We don't hear about them because they're just not thieves. We only hear about the thieves, but a lot of them are actually good people, and you would be really proud to have them around you. And the final solution that I would recommend is we need to institutionalize the same way we have we have the Zorian Institute, which is like now an authority, even an international authority on genocide studies, outside even of the Armenian context. It is a real recognized authority. I would suggest that perhaps it is also time that we institutionalize a think tank approach to political thought. A political thought, but from the perspective of a nation today, which has a unique experience. We are a global nation. A global nation which has a diasporan structure as we do, has different political challenges. And I would suggest to you that many communities are on their way to become global nations and have something to learn from us. And we need to develop that intellectual thought, the policy thinking, the long-term approaches. We have an opportunity for us to be the trailblazers in that, because we are one of the world's first global nations. I've talked about this in various other lectures here. I can answer that through the questions. But I would suggest to you that other people and other communities would be interested to hear what we have to say about that. But to do that, to have that leap of faith, we need to create that intellectual base from which we can take the springboard and say, okay, now we as Armenians, because of our experience, we have this thing to say. How does a democracy work for a global nation? How does it govern itself? And we have a unique opportunity because we also have now an Armenia. And that Armenia, how does that interact? Even though it is something like a idealistic thought, it doesn't necessarily exist, but we need to create that gray matter around which all of these concepts could gel. And that would be one approach to think politically. I will pass the microphone to someone else now. I think that's a great idea to start thinking about a solution. And I just want to, confirm some of your feelings about how certain things are happening based on definitely like what I felt when I was running in the election.
And for example, you're touching on part of what I first mentioned, which is the access to resources, not on the just intellectual access to resources, but also physical access in terms of meeting people. And I think it would be very beneficial to have some institution or structure where, if you're interested in any types of the issues that it's involved in, then you can send the email, you can visit somebody, visit a place, whatever it may be, call a number, it doesn't matter. But there's people there who can help you network with others as needed. And I think that's a big thing that was unfortunately missing from what I was doing when I was running as a candidate. And I think that would be a wonderful step for getting future involvement and increasing the involvement, because when you see other people who are like you, then you're more, you're less afraid to do something, because you're like, well, that person did it, maybe I can do it too. And on top of that, you have access to that individual once you've seen them, and you can say, how did you start? How can you tell me how you started, so I can maybe follow your footsteps and build off what you've achieved? And having that access to people and is ultimately very beneficial, I think. Սիրելի բարեկամներ, ներկաներ, մենք այսօր որքան ես հասկացա, ախտաճանաչում մնա որ կկատարենք, diagnosis կկատարենք այստեղ։ Այսօր հաջորդ քայլը պետք է մտածվի։ Եվ այստեղ է մեսեջը պետք է երթա, կամ երկու մեսեջ պետք է երթա։ Հաջող այսպես դեպքեր նկարագրեմ։ Կալիֆոռնիա ամենաաստեցիկ անձնավորությունները մեկը Փոլ Քրքորյանն է։ Փոլ Քրքորյանը մեծ ցայներու մեծ տարբերությամբ ընդրվեցավ Լոս Անջելես City Council-ի մեջ։ Այսինքն ինք ճուզեց նույնիսկ Կալիֆոռնիայի կառավարչության կամ կառավարիչի տեխնոլոգիան երթալ, բայց Լոս Անջելեսի ուրեմն ընդդիմության մասնակցեցավ, որտեղ հոն շատ ավելի կորս կմնաներ ինքը մեծ Լոս Անջելեսի մագարտակով եւ հայության համար։ Եվ եթե հաջողեցավ չգարձեք որ հայության միան հայության չանկերով, այլ փոքր դարիքեն այս երիտասարդին նման մտած էր ամերիկյան քաղաքական կյանքի մեջը եւ այսօր աստեցիկ անձնավորություն է ինքը։ Եվ ինչն է հետաքրականը, ասիկա մեր մեջ թող մնա, իր շուրջը սկսած է հավաքել քաղաքական այսպես հետաքրքրություններ, քաղաքական կյանքի մեջ մտնել ու հետաքրքրություններ ունեցող երիտասարդներ։ Ինչ որ Ադենին Դոկմեջանը հրավ։ Ինչ որ Ադենին հրավ Դոկմեջանը, որտեղ Փոլ Քրքորյանը Դոկմեջանի ցանկները մեկն է։ Ուրեմն, այս մեկ հաջող այսպես երևույթը պետք է նկարագրեմ, իջերս Գրենդելի մասին խոսեցա, Գրենդելի մեջ մոտ 50,000 աշակերտություն կա, հանրային վարժարաններում մեջ, public տվրոցներում մեջ, ընդհանուր սուպերինտենդենտները մեկը կամ դեսուչները մեկը սկանչելի հայ աղջիկ մն է, Նահաբեդյանը։ Բարեկորձականի տվրոցի շրջանավար տիվային փոքր տարիքին հոս եկած է, այսինքն թինեջեր եղած ժամանակ եւ շատ հարկավոր անձնավորություն է, որովհետեւ ինք մտած էր Գլենդելի, ընդհանուր Գլենդելի, ուրեմն ոչ միայն հայկական, այլև այսպես կոչված օդար կրթական հաստատումներու մեջ եւ ապացուցած էր, որ ինքն է եւ ընդհանրապես օդարներուց հայրով ընտրվեցավ։ Ուրեմն իմ ասած ապացուցելու համար ես այս օրինակները բերի ցեզի։ Տվրոցներու մասին ասի, բայց զվարճալի բան մնալսեմ եւ փոխանցեմ։ Տարիներ առաջ իմ աշակերտներս երկու հոգի ձերագուտական մհրավիրեցին, որ դեմոկրատ կուսակցության կպատկանի, որպես մեր տվրոցի մեջ ներկայացնե, թե ինքը եթե ձերագուտական վերընդրվի, ինչ պիտի նե Վաշինգտոնի մեջ։ Ներողություն, դրդրոցները սկսան, անիկա ցակումով հրյա է, դու ինչ ենք։ Մարդը պլատֆորմով է գերացել քեզի, եւ քեզի պիտի ասե որ այս բաները նկատի ունիմ ընդելիք սենատի մեջ կամ կոնգրեսի մեջ, երբ որ զիս ընդրեք։ Գիտեք շատ դժվարությամբ գրծած նորենությունը հոգապարությունը համոզել, որովհետեւ մեր դպրոցները մեկ չեն ուզել քաղաքականության մեջ մտնել։
Ներողություն ինչու ստեղծել ենք այս դպրոցները մենք։ Եթե նաև մենք հայկական քաղաքականությամբ պիտի չսպառենք եւ մեր հարցերը պիտի չսպառենք։ Լավ, սիանադեն հաջորդ տեխնազուն հանրապետական մգբերեք, որ բալանսը նայեցեք։ Ուրեմն գիտակցության մնա բակասը կա դարձից թե։ Ինչս էր հազիվ մարդ մջարերեք, որպես մեր աշակերտության պիտի խոսի թե քաղաքականությունը որքան կարևոր է Վաշինգտոնի մեջ, կապիտոլի մեջ։ Դու այսօր ինձ երես առարկություն կբերես, որ գիտեք ինչի պարոն Քոջայան, եկեք չխառնվենք քաղաքականության մեջ։ Կարծես հանցանք է։ Ինչու՞ չէ։ Ես մենակ ուզեցի շատ գարժ գոտրուկ մենակ ասել որ աս բոլոր հարցերը, աս բոլոր քայլերը որ գտնենք մեր դիմացը մեծ նայվածք է։ Շատ բարձր։ Ամենահասարակ գեդը թե մենք չենք կրծած լուծել եւ գնայինք որ այդ բարձրին։ Մենք այսօրս թեր մեր փոքրիկ քաոթով Թորոնտոյի մեջը այդ մեր political անհամաձայնությունը գա մեր մեջը։ Եվ ամենեն առաջի բաժարը որ ես երբ որ այդ թակավորական հավաքույթները ստեղծեցի, այդ բաժարը աներ որ այդ բոլոր բادرը փլենք մեր մեջը։ Եվ միանանք իրար իբրև հայ քաոթ։ Որովհետև այսօրս ես կզարմանամ, եթե մի հոգի սեբենք տեսենք, ասե ես բարեգործական եմ, անիկա լուսակցական է, սա եւ չեմ երթարանորքովը, չի երթարանորքովը։ Բայց շատ թիրուչամբ երբ որ այդ անձը սեբենք տեսենք երթավ եւ մի հատ օդարի մառնի եւ ամուսնանա։ Նույնիսկ այդ քաոթին որ գերտար եւ գկաչալեր ադորա չի երթար։ So ուրը այդ political գազագերբությունը մեր մեջ է որ մեզի պիտի միացնի եւ մեզի պիտի զորացնի որ կարողանանք մենք քաչալերենք մեր երդասարտության որ իբրև քաոթ մենք առաջադիմենք մեր մեջը նախ մեր այս political հարցերը պետք է լուծենք որ կարողանանք թիրուչությամբ նայենք մեր թերբի մեր աբական շատ շնորհակալ եմ Ով փափակի Ինչպես? Առանց ասում ես Լավ, խնդրեմ, ինչպես որ արմար եք ձեզ։ ես կգտնեմ որ ես հայերեն եմ խոսում։ Խնդրեմ։ Ուրիշ լեզվով չեմ իրեն խոսի։ Ես գիտեմ շատ իրեն։ Հայ։ Մարտեր արածը միշտ հանցանքը իր քովով պետք է կրել։ Ես ինչ որ խոսեցակ մինչև հիմա։ Պետք է մտածեք, որ ինչու համար մենք այսպես ենք։ Ինչու այսպես կմնալու։ Եթե հանցանքը մենք մեր մեջը փնտրենք եւ գտնենք, անգևերջը դուրսը ինչ պայմաններ կան, ոչինչ կարծե մեր մտածության աչք։ Այսად իմ կարող։ Խնդրեմ ներողամիտ կլակցել, կարելի է քիչ շատ, որով այնքան քիչ ասվեցա, միշտ երբ որ հանցանքը երկով փնտրենք, հարցերը այն ադեն լսում։ Երևանցեք, որ ով միս ասել, ագուն ֆիլմ է խոսում։ Իմը գիտեք ինչի սա։ Դիգինը սա խոսիրան բես որ հասկնամ։ Աղբորս ասի, չեմ գիտեր ինչս է, այնքան ադեմ որ չես հասկնար, դուց կերնես ասի։ Հայգական շրջանակներ, հայգիմը, այս բանը ասի, ապետերանի։ Ներողամիտ կլակ, մենք նես հանցանքը մեր քովով պետք է պնրեք, մանավանդ մեր մեծերը չեն նել ինչ որ պետք է ելնել, եթե խոսին շատ լիստ։ Ներողամիտ կլակ պնով դա, այս կար։ Այա։ Ես այլ խոսքորնիսել որ ասող գսեմ ջարի կինեմ, ջար չունեմ։ Ուրեմն մենք հարցերը մադը վերքերին վրա չենք դրում։ Այսօր մենք քաղաքական բուսակություններ ունենք,
հասարակություններն ամեն տեսակի, բայց հավաքական կետնի վրա փոխանակ իրան ռասելու իրար հետ կբարձին եւ ուժերու մատնում դիան այս է այսին մենք ինչպես կրվանք հավաքական կետնի վրա մեկ կան առաջ երտալ փոխանակ միշտ երտալ որովհետեւ Ոքամը գսեմ վերջին 100 տարվա մեջ երեք կուսակցություն ունի երեք կուսակցությունները բեզի ոքան օգտագործությունների դեպ ուկամ այլևս մնացել առանց ասենք թորոս տեսնելու որ փած մգա որ չի լեչան ինչա համար նոր շարժումներ չի զրի նոր մկեր չեն նոր կոկավիկա ասի ինչա համար իդես ամենա համեստ անցը ասկայ բդավություններով դիտանալի Եթե գարդոնենք դոկտորինս մինասին զյադոնաց որ քիչ մասնություն մասին խոսեմ Այս անգամ հայրենով խոսիմ, քանի որ հարցումը հայրենով էր կամ նշմարը հայրենով էր Նախ ասեմ թե մենք այսօր հոս չենք Թարաստան դալու հայկական քաղաքական գուսակցությունները Հրած են ինչ որ հրած են շատ բաներու մեջ մեղավոր են Շատ բաներու մեջ ալտերականն են, ադոնց Տարաստանը չէ, հարցը թե հիմա ասկի հետո ինչ կրնանք է Ունինք ըստ ինձի շատ հետաքրքրական արիթմը, որ աննյութն է, որ զիրենք կհետաքրքրե, որոնց մասին ես խոսեցա, ասի որ քանի որ մեկ նյութով հետաքրքրված ենք, որ ցեղասպանությունն է, կհասկնամ, մեր մտասևերումն է որպես ժողովուրդ, կհասկնամ, անոր մասին չի խոսքը Ունինք 100-ամյակը, բայց այդ 100-ամյակի ընդհանուր պատկերին մեջը, որ պիտի կա եւ հանցախումբեր գազմված են, այլազան բաներ, ասենք թե հրադարագություններ պիտի լան, դասախոսություններ պիտի լան, միտինգներ պիտի լան, հուշարձաններ պիտի բացվին եւ այլն։ Ունինք այդ բոլորը։ Կրնալա որ այս անգամ շատ ավելի մեծ պիտի ուզենք կներ նույն բանը, որ գնենք։ Բայց եկեք առնենք այս 100-ամյակը եւ իրենց Դանք մարդահրավերմը, ասենք որ ինչ լավ պիտի լար, եթե 100-ամյակի արիթով, ասենք որ մենք մտադրած ենք, աշխարհի բոլոր երկիրներուն մեջը, օրինակ, բոլոր այն երկիրները, որ ցեղասպանությունը ջանցած են, 25 երկիր եւ այլն, բոլոր այդ երկիրներուն մեջը մենք պիտի ընտրենք, մեր նպատակը այդ պիտի լա, պիտի ընտրենք իսկապես մարդիկ, որոնք պիտի դառնան Այդ երկրին ծառայողներ, որպես մեր նվերը ատեր, մեր ժողովուրդին, մեր քաղուտներուն լավակույն մարդիկը որ են, իսկապես մարդոցմով, որոնք մենք գրնանք հբար դլա, երիտասարդներ, որոնք տեսիլ կունին, որոնք կուզեն աշխարհը փոխել, իրենց մեջ այդ երազը դեռ չէ մեռած, գտնենք այդ անձերը, դժվար չեն, երկու հոգի հոս են, անոնց շուրջը ահագին մարդիկ ես ցեզի կվստահեցնեմ, ես դասնակներով երիտասարդներ կճանչնամ մեր կանադայի քաղուտի մեջ Գտնենք այդ անձերը, որոնցմով մենք կրնանք կբարդլալ, որոնք մաս չեն գած մեր ոչ տաշնակցության, ոչ ռամգավարներուն, ոչ ընչականներուն, այլ հետաքրքրված են Կանադան առաջ տանելով։ Գտնենք այդ անձերը եւ ամեն ջի կնենք, որովհետեւ Կանադայի մեջ, Կանադայի ֆեդերալ մագարտակին ունենանք 1 հոգի։ Ավստրալիայի մեջ ունենանք 1 հոգի կամ 2 հոգի, Ֆրանսիայի մեջ ունենանք 3 հոգի։ Քանի գտնենք մենք ինքնից մարդահրավեր դանք, որովհետեւ ադիգա ընենք։ Եթե ադիգա չկարենանք կնել դարբեր հարց, սակայն եթե անոր մասին չմտածենք, բնավ պիտի չկարենանք կնել ադիգա։ Ուրեմն մտածենք մեր կարողություններն ավելի բարձր բաներու մասին, որբեսի մենք մեզի այդ մարդահրավերը դանք եւ ասենք որ այս անգամ չցածկենք հոս, այլ ցածկենք հոս։ Նույնիսկ եթե հոն չհասնենք, մեր եղած մագարտակեն ավելի բարձր փորձենք ցածկել։ Որովհետև եթե չփորձենք, երթալով պիտի փորձենք ավելի ցածկել, մինչև հետո պիտի ցածկելն ալ մորնանք։ Հավանաբար մորցած ենք արդեն։ Ուրեմն այս է, եթե գուզենք սպաղել 100-ամյակով, այդ 100-ամյակի կոնտեքստին մեջը ինքնից դանք այդ բարդականությունը։ Ասիկա this is a challenge that I'm giving to everybody who sits on that committee to think outside the box, to say this is a unique opportunity across the globe which we can do. We have remarkable people in our communities, extremely exciting people, young people who want to change the world. Let's not kill that dream there. Let's find them. And these are people we can be extremely proud of.
once they reach the levels of their capabilities. And let's invest in that. So that would be a unique way. So even if we want to occupy ourselves with the issue of the genocide only, use that issue to give ourselves a springboard to things that are much better. Yes, Kinch, we're got some for the ground there. Okay. Hello. Okay. Նախ Օրեն շատ հետաքրքրական կդա Վիկեն Attarian-ի խոսակցությունը, բայց այսօր գուզեմ մասնավորապես շնորհավել երկու երիտասարդները, որ փորձած են politically մասնակցել եւ կարևոր չէ որ հաջողեցը կամ ոչ. You tried and you learned something. I want to know when are you trying again? Okay? And don't give up because you learn from your mistakes and you have to build on it. You won't succeed the first time, you might not succeed 8 times. You know, the owner of Kentucky Fried Chicken tried 11 times before he had a successful business. Okay? Don't give up. And think big. Don't think about the small society here. If you're going to conquer Canada, think that you're going to conquer Canada, not just the Armenian community. Okay? I don't know where you were running. I'm curious to know where you were running. Edward. Myself, I was Durham County. Okay. Really? I live in that area now. Now I have a vote. And I didn't know you guys were running, by the way. Okay. Durham County, which Yeah. So Durham County, which Well, one suggestion that I have for Aren, right? Did you try going to ASAs, Armenian Student Association and universities? Try and get those kids. They're young, they're open-minded, they're not narrow-minded like us, the older people. Try and attract them. Even if you have to stretch their back at the end. Let them scratch your back now. I don't know if you've thought of it or not. You're looking for people? One suggestion. No, the school board county actually elected an Armenian here. Yes, I know. Yeah, Manugian. yes, him and his father were campaigning heavily, and they did an amazing job. And he went everywhere. Absolutely. And that's why he succeeded. Լավը որ յուրաքանչյուրը որ գարդայելի որ իր անունն ալսե որ իմանանք որ Okay, անունս Բրեժ է։ Yeah. Okay, ես Սարգիս Սահակյան, կուզեմ շնորհակալություն հայտնել Քեղարտատկամին եւ բոլոր անձնավորության, որ ժամը ծրել են այսօր եւ HBU-ին։ Հարցումս կամ կոմենտը որ բիդնեմ Վիկենի եփորսավ Middle East-ի մեջ հայերը, այսինքն political party-ներում մեջ չեն եղած, ճիշտ է չեն եղած ացեվով, բայց դեղ մգա որ շատ հայեր որ ավելի զորավոր ցևով մասնակցեր են Middle East-ի պոլիտիկի մեջ, մանավանդ Լիբանանի մեջ եւ Իրաքի մեջ եւ Բասկաստանի մեջ ալ շատեր կան։ Եվ ասոնք ալ շատերը կոմունիստ եղեր են։ Եվ մահի պատճառով ալ, այսինքն եթե բռնեին իրենց կկախեին կամ շատ ալ վնասակար բաներ գնեին իրենց։ Եվ Իրաքի մեջ այդ ժողովուրդը որ կոմունիստ եղեր են այդ հայերը շատեր կան մեջերին, որով ես Իրաքին եմ գիտեմ։ Ասոնք առաջի սերունդն էին։ Որ քաղաքներ էին ժողովուրդը 1920-ին հասեր են Իրաք, եւ 50-ներու թվականին գլսեիր մեծ անուններ, որ արաբական, ասենք մդեր են այդ ժողովրդի մեջ գերտայի մինչև սավթերը մեծ անուններ կան։ Նույնն ալ Լիբանանի մեջ, որը կար Արտին Մադոյան հասավ մինչև
secretarial, whatever. Երկրորդը մինասին սելով որ միդիան միայն հայերեն է հայերեն even ադերը հայերեն գտան թողը լա հայերեն ադի problem չկա ադոր մեջ ես կդեսնամ միդիան եթե ասինքն խորհուրդ մուչունի կամ գետրոն մուչունի ուր գերտանք որ այսինքն որուն է աս միդիան ինչ կուզենք ինչ մեսեջ հասցնելով ինչ լեզվով գլա թողլա միդիան միդիա է միդիան զենք է եթե ճիշտ կորձած են բայց խնդիրը ինչպես կորձածվի որ անհատներ են մենակ բիզնես է որ կորձած է մենք հավաքածու միտք մուչունին այսինքն ցկենք կոսակցությունները մեկ կողմ հիմա ասերսածը շատ հետաքրքիր է որ մենք ինչպես պիտի հասնենք որ աս western community մեջ մտնանք ինչպես ինվոլվ դիլան մեր երդասարտները ինչպես դիլան ամենը գուզեն բժիշկ լան կամ ադամնապուժ լալ whatever ինչ գուզեն լալ տրամի համար բայց մենք ինչպես պիտի հասնենք ոնց եթե արդեն հոս 50 տարի հայությունը գա ու հիմա 5 հոգի չունենք մենք այսօր 200 հոգի հոս պետք է լալ չի գա 20 հոգի են բայց ինչպես պիտի հասնենք աս երդասարտները շատերը կա որ գնալ գմդածեն իրենք բայց մարքեթինգը չի գա ինչպես որ Վիգենը սավադ մարմինը գուզես կոր կամ գմդածես կոր 100-ամյակի համար ստեղծել մարմինը եթե լանը որ աս երդասարտ մենք օգուտ չենք ներ մեր անգլերենն լավ չէ accent ունենք ամենքնից բայց աս երդասարտները որ հոս ավարտեր են ինժեներ են կամ բժիշկ են կամ գլալալ University ավարտող երդասարտները արենի նմանները ինչպես հասնենք իրենց այսինքն մարմին մելլա կամ քեղարտի միջոցով այսօր ամեն ինտերնետով է դեղը որ հասնենք ասոնց target-ը տղակը բերենք մեջտեղ ունենանք մարտիկ ասեր եւ շնորհակալություն ցեզի You'd like to respond? Շնորհակալ եմ այդ ձեր նշմարին համար իրավունք ունիք որ հայերը զորավոր ցախագոմյան շարժում մգար մանավանդ ասենք թե 30-ական 40-ական 50-ական մինչև 60-ական թվականներուն միդլիստի մեջ որոնք զինվորակրվեցան իքին բաներուն local community-ներուն ոչ միայն հայկական հարցերով բայց ինչպես ցեզի իմ original սահմանումից մեջ սկզբնական in my original definition այդ շարժումները նաև գողմ էին այդ ժամանակվա միջազգային ցուրտ պատերազմին ադոր համար իրենց աշխատանքը նաև քունավորվեցավ այդ ցուրտ պատերազմում եւ ըստ ինձի ես այդ շարժումին շատ մոդեն ծանոթ եմ շատ մոդեն բայց ըստ ինձի այդ շարժումները նույնիսկ եթե հաջող էին այսօր դժբախտաբար այդ ցուրտ պատերազմին պատճառով այդ շարժումները բոլոր միջին արևելքի մեջ բարդված են անոնք սպանված են իրենց իդեոլոգիները մերած են եւ այլն այլազան պատճառներով անոնց քաղաքական վերլուծումը պիտի չնեմ սակայն այդ շարժումները ըստ ինձի նույնիսկ եթե հաջող էին պիտի չկարենային դանել ժողովրդավարական սկզբունքները որովհետեւ իրենք ժողովրդավարական հիմնական սկզբունքային խնդիրներ ունեն ուրեմն ես ասիգա իմ քաղաքական կոնավորումս է ես կհավատամ արևմտյան աշխարհի լիբերալ դեմոկրասիներուն գրնամ ցախագոմյան կոնավորում ունենալ անոր մեջ սակայն չեմ հավատար թե այդ ժամանակվա երազային իդեալական մարդոց մասին չեմ խոսի անոնք ժողովրդավարական սկզբունքներով մտահոգ էին սակայն այդ ճանապարհը ըստ ինձի փակ ուղի մներ եւ բիդի չդաներ ադոր համար այսօրվա աշխարհի մեջը կոնե վերջին 80-ական թվականներեն հետո այսօրվա աշխարհի մեջը միջին արևելքի մեջ հայկական քաղաքական թիրքերը կամ թիրքորոշումները չեն դանիր որևէ մեկ ընդհանուր երկրին հարաճ խաղացումին գծարային միմիան հայկական կոմունիտին օրինակ լիբանանի մեջ ունենք երեսփոխաններ սակայն այդ երեսփոխանները լիբանանին չեն ծառայեր ընդրված են մեր քվեներով եւ գծարային հայկական կոմունիտիներով No? Okay. Yeah, okay. First.
Ամուս Բարքև Խոջաջյանը Փանի պիտի հետևիմ ուսիկ որ հայերը ընդհանրապես ցեղասպանության վրա հիմնված են անոր հետևյալն ար at քաղաքական կուսակցություններով բայկարին երեսեն հայերը գվախնան կուսակցական լալու ինչպես կրնանք աս երկիներում մեջ քաղաքական դեր մասն առանց կուսակցության անդամ լալու օրինակ ուգուդամ մեկը բարեկամները մեկը ուզեց liberal candidate լալ քանիներում մոտեցավ որ liberal անդամ լան որպեսի nomination շահենք ամենավախտան կուսակցական ասի հայկական կուսակցություն չէ այսօր գմտես վաղուտուրս գելես վախտան որ հայկական կուսակցական լալ անգամ վախ աստած ամենում վրա որ ավանտար I'm գներեք Դուք լիբերալ եք, այո հասկնամ, ես էլ լիբերալ եմ, հիմա այսօր կոնսերվատիվ եմ, որովհետև ես էլ լիբերալներ ինչ ունեն։ Okay. That's another party. But okay, yes, civil service-ը մեջ եղած եմ 40 տարի, ամենից քաղաքականության մեջ չեմ եղած, բայց օգնած եմ, որ քաղաքականության մեջ եղած Սարգիս Ասադուրյանն հետ բավական աշխատեցամ, սկիզբիորեն, եւ ռեժի դասած նա պիտի օգնեմ, ես Սարգիս Ասադուրյանին չէի ճանչնար։ Հերույեն միշտ կլսեի, որ բանի մտեքնածու է, միշտ կբարդվեր, բայց he never gave up։ Դեվագնս ասմարտ ով են պիտի հաճողի օրը, վերջի հաճողեցավ։ He was in the right place at the right time։ Անգեց վերջը իրեն հետևողներ եղան եւ դեմը չգրցան հասնել։ Because the time was not right after that. The thing is, you have to get organized. Well, he was a famous corporate lawyer in town. I knew him from when he was born here in Toronto. Suddenly he decided to be a liberal candidate. That's when I got involved into trying to recruit people to join the Liberal Party. Okay? My God, high kusaksagan Allah, ankam vakhastat or mega chuzas kusaksagan Allah to win the nomination. The day of the nomination, I saw at the particular area, all these ethnic groups came. The Sri Lankans came organized. The Tamils came. All these groupings came with their own candidates. Even the cripples came with their buses and so on. Fortunately, I had contacted the ARF, although we were not part of it. Even the guy who ran had nothing to do with it, but I knew they were the only ones who could help him. And I called the ARF. I said, do you have anybody else to compete? They said, no. I said, I have this guy. He doesn't know Armenian, but he's born here, grew up here. He'll be an asset. The guy was even part of the Ontario Provincial Police Commission, so he was known locally. We didn't win the nomination. The only reason is because I couldn't get enough Armenians to join the Liberal Party. It's unfortunate, but at Gadari Baderazma, հայ գուսակցություններում միջև ցուրտ բادرազմի ընթացքին, ադի անկան աստեց մարդուց վրա, որ գուսակցական ըլլալը հայու համար վախ է։ Okay? Մանավանդ Թուրքիային եկող մեր հայ հայրենակիցներուն համար հայ գուսակցական ըլլալը գալիս ցեղասպանություն անոնց երեսեն եղավ։ Ալարուշ հաց։ At վախն է։ Անոր համար դերից անդարբերություն գա քաղաքականության։ Մի քանի սերունդ պետք ունենք, ուրախ եմ որ այդ երիտասարդները իջած են, բայց պետք է լուր ունենային հայության։ Մատկոմը հոյտան լավ կորձ գտեսնեք։ Մգրդիչյան, նախ կուզեմ շնորհավորել մասնավորապես երիտասարդները եւ Կաղապարը հայրամյակի, որ հուշարձան կառուցելու դեղ այսպիսի կորզնական կաղապար մններուն, ես ցեզի ախտաջանաչումը լալով հարցումը կուզեմ հարցնել, նկատելով, որ մինչև 1991, եթե 1918-20-ի այդ կարճ անկախությունը չլա մորնանք Սաբահուս, 600-700 տարի մենք չունեցանք պետականություն։ Նկատելով, որ մեր ժողովուրդը, երբ որ political կյանքի մեջ մտնալ ուզեց, արևելքի միջին Middle East-ի մեջ, միշտ քուլխուն գերավ։ Գրիգոր Զոհրաբ եւ այլն, կոմունիստներու մասին խոսեիք, ըստ իս ասիգա բան apathy չէ, impotence չէ, unwillingness կա, վախ կա, մեյմնալ փորձառության բագաս կա։ Հիմա նկատելով, որ 1991-ին հետո, մասնավորապես Արցախյան հաղթանակին հետո, անկախ պետություն ունենք, կխորիկ որ արդյոք, երբ այս անկախ պետությունը մերին թեր շարունակե առանց վտանգի եւ այլն
ամբողջ իր բոլոր խնդիրներով եւ այլն։ Ասիա բիդի աստե նաեւ սփյուռքի երդասարտության, որբեսի իրենց մեջ են at 600 դարվա կոմպլեքսը, ստրուկության կոմպլեքսը դուրս հանե եւ ասե այո, գնանք նույնիսկ մասնակցել մենք մեր դերի, այսինքն Կանադայի, Ֆրանսիայի, Անգլիայի political կյանքի մեջ, որտեղ մենք ալ քեշ արեք պետություն ունենք իր սիմվոլներով, չեմ գիտեր politician-ներով եւ այլն։ Արդյոք համաձայնի գաս հարցումին, թե ոչ, որ այս մեր 600 ամյա խնդիրը մեզի գաստե նեգատիվ լալու։ Ես պիտի փափակեի, որ այս հարցին Էդվարդը բացխան է։ Բաճարը երևյալն է։ Էդվարդը խոսեցավ այն հարցի մասին, որ macro politics contrasting to micro politics. Even though your question is to, I think, to Viken, for everybody. Okay, then I take it back. Anybody who would like. Just in brief, այո համաձայն եմ, 600 տարին մեր վրա ազդեցություն ունեցել է, ոչ թե չէ ունեցած։ Բայց եթե ես այսօր նստեմ եւ հատ հարցը հարցնեմ, արդյոք ինչու ուրիշ ազգեր նույնիսկ մեր հետևանքները ունեցել են, բայց այսօրս մեզ 100 քայլ ավելի առաջ են։ Եվ իրենք ալ նոր գազմեր են իրենց անկախության քաղաքի երկիրը։ Ինչու։ Այդ դարբերությունը կա։ Այդ դարբերությունը կա, որ մենք այո մեր մեջը մեր բادمություններում մեջը հայերը եղած են փոքր բաներ, ինչ որ համայնքներ, որ իրար մեջ ուրիշ երկիրների միջոցով, որ եկել են Հայաստանի մեջ պատերազմներ են, մեր հայերուն բաժներ են իրար մեջ եւ իրար թեմ դիմաց եղած ենք։ Եվ միշտ ասոր ցայնդվել ենք, անոր ցայնդված ենք, բայց մենք երբեք իբրև ազգ չենք գրծած միանալ as a collective to think about the political aspirations for the collective as Armenians as a whole. Այսօրս մենք բաժնված ենք իրար մեջ, նույնիսկ Թորենտոյի մեջ, եւ ամեն քաղաքի մեջ կարող ես ասես բոլոր աշխարհի վրա բաժնված ենք։ Այդ գաբակցությունը ունենք իրարու, որ մեզի գրնա politically առաջադիմենք։ Բայց այո, 600 տարին ազդեցություն ունի եւ ինչպես որ Վիկենը ասավ, մեր հոգի ինձի անցյալ շաբաթ էր որ գսեր գոր 100 ամյակը գուկայը։ Իմ պատասխանը սան էր որ հաջորդ օրը ինչ։ Հետո ինչ։ Վե անցավ 100 ամյակը, բայց ագե հետո ինչ պիտենք իբրև ազգ։ Անդանեսավ կարևոր է, էսի անշուշտ կարևոր է, ոչ թե կարևոր չէ, բայց հետո ինչ, հաջորդ օր ինչ պիտենք։ Մգրդիչը շատ հետաքրքրական հարցում հարցուց եւ ես պիտի ուզեմ ոչ սպասված պատասխան մտա քաղաքական մասնակցությունը դեղական կյանքին պետք է որ հստակորեն դուրս ելնի հայկական մտածողություններ ըստ ինձի Անշուշտ որ մենք մտահոգ ենք Հայաստանով։ Այսօր մեջ կասկած չկա։ Եթե մտահոգ չլայինք, հոս չէինք լար այսօր։ Անշուշտ որ մենք մտահոգ ենք անոր բարգավաճությամբ։ Սակայն եթե ասենք որ մեր գլխավոր նպատակը քաղաքականությամբ սպառվելու, որովհետև գուզենք Հայաստանին օգտակար լալ, որովհետև Հայաստանը հոն ներկա է եւ մենք ծրագիրներ պիտի մշակենք։ Եթե այդպես ասենք, առաջին մեկ վարյանը մենք ինքնին շղթայած կլանք։ Այս դերի քաղաքական կյանքի մեջ Մենք պետք է, եթե գուզենք քաղաքականապես ընդրվել եւ ուժի թիրքերու վրա հասնել, մենք պետք է գարենանք ընդրվել մեր կարողություններուն պատճառով, որովհետեւ մենք այդ թիրքին մեջ լավակույն տեխնազուն ենք։ Մենք պետք է գարենանք հավասար մրցակցել բոլոր մյուս տեխնազուներուն հետ։
եւ պետք է ընդրվենք, որովհետեւ լավակույն ենք։ Ինչպես որ այսօր մեր հայկական վարժարանները պետք է ըլլան լավակույն վարժարանները, լավակույն ուսուցիչներով, լավակույն միջոցներով, ապա թե ոչ պիտի չունենան հայցնողները պիտի չուզեն իրենց զավակները ղրկել մեր վարժարանները։ Ոչ թե պետք է մրցակցենք ուրիշ համայնքներով, պիտի մրցակցենք դեղական լավակույն վարժարաններուն հետ։ Ասիկա պետք է լա չափանիշը։ Եվ ըստ ինձ Հայաստանի ներկայությամբ հասկանամ, որ մգրիչին ասածը հոգեբանական վիճակի մասին է խոսքը, որ մենք այլևս բարդված ժողովուրդ չենք։ Բարդված ժողովուրդ ըլլալու հասկացողությունը հբադագի հասկացողություն է։ It's a concept of a subject. Either we are subjects or we are rulers. Democracy is really about citizenship. It says that the person involved in the definition of politics that Edward looked it up, the person involved feels engaged and responsible, saying, I want to do something that is beyond self-interest. Վախը, որում մասին խոսեցավ Բարկևը, որովհետև քաղաքականությունը նկատված չէ որպես միջոց եւ վախնալ այդ քաղաքականությունն, այո, գուկա, it comes from the concept of if we are subjects and we become politically engaged, then what happens if the ruling group suddenly determines that this political engagement is undesirable, therefore will be persecuted. Մեր հոգեբանությունն գուկա, ասել է որ մենք տակավին չենք հաղթահարած այդ հոգեբանությունը, թե մենք հբադակներ ենք։ Մենք այս երկրին հբադակները չենք։ Մենք այս երկրին քաղաքացիներն ենք։ Եվ ըստ ինձի կարևոր չէ լայ թե ունենք անգախ Հայաստանը կամ ոչ, կամ բարդված ենք կամ ոչ։ Մենք պետք է գարենանք այդ քաղաքական հասունություն ունենալ, թե մենք այս երկրին քաղաքացիներն ենք։ Yes, there was a comment. The Canadian community as a whole is existent today. It's not just exclusive to the Armenians. It is in the Canadian community as a whole. One of the key things and the struggles that I had as a Green candidate is to go outside, and because people are so, they have such negative image of politics and what it's done for them. These individuals do not want to be participants in the average elections on whether it's provincial or federal. So my pain was to tell these people that you can only stop complaining when you actually begin to take action. If you do not take action, then you cannot just dwell in your sorrow in your home that nothing is going right. Now, for the community as a whole, and why I even began in my younger days, the whole thing was to notice that, to recognize that. If you need to make the society, the AGBU and the Homenetmen and everything better, you need to take the right steps to make the change. You must begin to participate and become aware of what is going on. Very few people are even aware of what is going on. When our country, as Canada, is led by a conservative government that was only voted for by 20-some-odd% of the population, 22%. So why should 22% govern 78%? Why? When 10% of the population who votes is green, and yet they have no voice. Because if we can even begin to look at ourselves as a community, and we do not need to look outside our community to other establishment, other cultural groups, and see, oh my God, look at how they succeed. When that gentleman talked and he said, what can I do? What can I do? You know, the only thought in my mind is, when I go to an Armenian and I talk about Armenian issues, or I talk about the community or Armenian businesses, and the first response is, don't expect anything from an Armenian. The question I would ask is, are you doing anything for an Armenian to expect something of an Armenian? This is where we have to become political. This is where we have to become aware and engage for the overall benefit of the collective. Let's take care of our home within the greater Canadian arena. Anybody else? Voy Mega.
Voivel, aye. Հայկական դպրոցներն ներս սպոսանքի երեք գտեսնեք որ հայերեն չեն խոսում ասիգա ընդունելի չէ երբեք հայկական դպրոցներն ներս քանի լեզուքից դիսկեդակրել միմիան հայերեն մի խոսին ուսուցիչներն մեկը կամ մեկը սպոսանքին ներգալա եւ ասիգա ես դեմսի ամենը ասանգրի մեկը մյուսին ուր դվերը այսեր որ մի քանքարով ասինչ քանքադով երով շատ բաներատի ասիգա ես չեմ գրնար հավատալ Եվ ես կյանքից մեջ հայկական դպրոց չեմ կտել։ Միայն արաբական դպրոց եղած եմ։ Ես իրաքցի եմ։ Հասկանալի է։ Հիմա ուրեմն ընտանիքը կամ ինչս է։ Վիկենը իմ քրոջս պատահի։ Ինչ է կարի։ Հասկանալի է եւ ես հբարդ եմ։ Եվ ինչու չրան Ես աս դիգինին սազը շատ կհավնիմ, բայց հայ մինակ հայերեն խոսելով հայ չլար։ Ես շատ հայեր գիտեմ, որ հայերեն երկու պարչան գիտեր, Հայաստանին այսօր շատ ավելի լավ օգնած են, քան թե հայեր, որ 1000 հայերեն գիտեն։ Okay, երեխաները ստիպված են աստեղը Աստեղ գաբրի, սկոր ասանգ է կյանքը։ Չես ավնիրգո Հայաստան կնա, հանդեղը մաննա հայերեն խոսինգո։ Իրականչունը ադե։ Ես ասիգա նրոչուն, ես ասիգա արի հարցնելու համար ծեր երկուքին, երդասարդներուն, նորեմբրի փորձեք։ Ես խանչ ստացա։ Ես հարյուրեն վերջի անգամ հիմա չեմ դեր որքան օգնություն կստանամ հայկական քաղաքեն, բայց վերջի անգամ որ մրցեցի նախքան Durham County-ին մեջ մրցեի, ես կացի Green Party-ին եւ ամենամեծ աստիճանը եւ փորձեցի իրենց ինձի փոխեն եւ տնեն աս Վիկտորիա Պարկի շրջան մեջը։ Չէ, ինձի համար ճիշտ դարբերություն չուներ։ Ես գուզեի որ մենակ մտնայի պոլիտիկի մեջը որովհետեւ ես համաձայն չեմ որ ինձ իսեն որ սխալ բաներու պիտի հետևիս։ Ես ինչ որ ճիշտ է, ես ադոր պիտի հետևեմ։ Լաս liberal, լաս conservative, լա գանանչը ինձի համար դարբերություն չունի։ Հարցը այն է որ այսօրս համ liberal-ը, համ conservative-ը արդեն շղթայով վիզերնին տրված է ամեն financial ու մեծ ընկերություններով։ Գանանչը թեր ազատ մտքով քայլ գարնեը եւ տեղը ժողովրդական մտքով քայլ գարնեը հանտե Սածս իշտե ադե ամեն մարդ իրեն պոլիտիկը իրեն աբական գսկիսիը բարի միտքով բայց մարդիկ գան որ քայլը գփոխեն ճամփան գփոխեն ես չեմ սրա բադրաստեմ որ ճամփաս փոխեմ շատ թիրուն Okay. Yeah, Aren, okay. Is it going to be propaganda for Green Party or what? No propaganda. Հայր չիմացա հարցն երկրորդ որ նորեն պոլիտիկի մեջ պիտի մտնամ մի աներ հարցում հարգավ չեմ գիտեր որ ադեն չեմ եկած այսօր թիվով չէ next one-ը չի պիտի գրնամ կարծեմ որովհետև դպրոցի մեջ պիտի լնամ դա անադենը եւ հիմա առաջին անգամ որ մտածեմ շատ բան սորված եմ գործընծնելով շատ բան կսորվիս որ մյուս անգամը ավելի ուժով գրնամ so շատ բան սորվելուս համար կուզեմ ընել մյուս անգամ մտնամն է եւ հիմա որ գիտեմ որ ընելիքներս շատ ժամալ բեկտունիմ որ տնեմ որ իրավեն շայինք so այո պատրաստը լալու համար բեկտե 100 ադենս ունենամ որ անոր համար դամ եւ ուզելուս համար բեկտե դպրոցս լմնցած լավ որ ժամերը գրնամ տնել
որ ուժով կրնանք շայել եւ փամանը but to answer your question, I will be in the future, but I don't know when yet. Yeah. You wanted to know why I joined? Oh, okay. Why did you join the Green Party? Okay. Okay. One avenue is as I was looking to get involved in politics, the Green Party was, for me, the best way to get started. They had people on staff full time who were able to teach me the ropes, let me know the basics. They had experience. As I said, because I didn't really, unfortunately, find the resources from the Armenian community to learn and find how to get involved. So I went, based on my political views, I considered a few parties, and I read about them. I got interested, and I said, okay, let me talk to the Green Party. I agree with a lot of the things they believe and they say in politics. And, let me ask them, how can I get involved? I have energy, I have the will, I want to give back to the community, I want to give people an option. Tell me if there's room for me in your organization. And the Green Party was, they said, yeah, we have room for someone like you. And that's how I got into it. But also in terms of the Green Party policies, I also agree with a lot of those issues. So ultimately, that's why I chose the Green Party. I want to ask, in relating to the election and the Green Party. It's not too federal. So the debate about liberal conservatives and what we're trying to do is a different context. Obviously, provincially here, the conservatives are trying to kick out the liberals. So. But I personally agree that you should go with a political party that reflects your points of view and platforms. I would suggest two things. One is that political action and engagement, as Aren and Edward have pointed out, the failures themselves are learning opportunities. But remember, when you are coming in and you're making that investment, there's a huge value in the networks of people that you meet. So the people you're working with, they might eventually be your provincial or federal members of assembly or members in the House of Commons. They might be future industry leaders. They might be future opinion makers, political decision makers, and so on. So you get brownie points. The more you are involved, the more you get brownie points. At some point in time, you get to cash them. You do them favors, you volunteer in their programs, they volunteer in your campaigns, you build, you're constantly building. And again, it's like an investment. You're either a day trader or you invest for the long haul. I believe that political activity and political engagement, you're not a day trader. You are investing for the long haul. So you're creating these goodwill throughout the process. At some point in time, you're sitting in meetings with ministers, former ministers, current ministers, even though you're not running for office, but suddenly they are calling you. They're consulting you. They're saying, oh, I remember you speaking at this policy debate about the specific topics. I liked very much what you said. Would you mind coming in on a committee for a policy discussion, the critics debate for parliamentarians? I'm going to put you in. Do you have the time? I sometimes say yes, I sometimes say no, if I think that interests me. And then what happens is that throughout the time, then suddenly you create that momentum about who you are and what you can do. So that's what I'm trying to say. It's a long-term investment. That's why it is preferable. It is preferable, and I would say it is very much desired that you get involved with parties in whom you actually believe in, regardless of whether they are in power or not, because they might not be in power today, but by the time Aren reaches my age, maybe Canada will be governed by the Green Party.
and then he would have 20 years of investment, he would be at the top rank. So you have to think of it that way. I want to answer the question. This too. Karen had a question. Oh, okay. Sorry. It's related to winning or not winning issue. I'll ask both for Aren and Edward. From an investment point of view, what was your investment in getting nominated, running both financially, time-wise, and also when you said you had no resources, or did you try to outreach and come to our community and try to get our local support? Because here at AGBU we have been approached and we have accommodated, and we've had functions where we've accommodated potential candidates or people to get nominated, and we gave them full support. So that's my question. How far did you go in terms of asking for the resources, and what did it take? And what did you need to get nominated? Fieldwork. You need people to go from door to door. Exactly. You need volunteers to go door to door. You have to work in the trenches. A lot of work. I know there's a lot of that. It's not seen. They don't see that much. Yeah. So, in terms of the reaching out to the resources, I didn't. Half of the problem is I didn't know half of the resources that are out there. I didn't know about them. The other half of the thing is I didn't know who to ask to tell me what resources are out there. Now, I learned that as the election process happened, and now that it's over, I'm fully aware of what's out there. But before that, I didn't have a role model to ask, a role model to follow. I didn't know who to ask. So I wasn't aware of what resources, if any, were out there. So it's an unfortunate reality, but that's the case with that. Just in a very small amount, but not well enough that I was able to pursue that information or that resource. In the future, if somebody was looking to just get involved in politics, I could absolutely help people and give them the basic information, teach them the ropes. But the other half of the issue is always, will people know about me to contact me in the same way I needed that kind of resources the first time I did it? I just didn't know where to start in terms of that. And then for the other part, in terms of seeking the nomination and the process behind that, first I started by contacting the Green Party and introducing myself, meeting the leadership and the staff, and getting a bit involved with the party. And then ultimately it started with my decision saying, I want to give more, I want to give back more, I want to represent the party, I believe what the party supports, and I want to give people in the electoral region the choice to elect me if they want to. And at the same time, I'll learn a lot from that experience as well. I'm still young. I'm trying to learn as much as I can, building what I know for future endeavors as well. So it started with me saying, I want to do more, maybe as a candidate, maybe another way, but tell me what my opportunities are within this Green Party. I support it. I want to be part of it more. So let's talk about it. So luckily the Green Party was great about that. I'm not going to try to be biased or anything, but they were very willing to have that discussion with me. And after looking at the options, thinking about it, looking at what the opportunities were, I ended up pursuing wanting to be a candidate. And in my particular riding that I decided to run in, which wasn't too far from where I lived, and a few other political reasons why I chose to run there. But ultimately, after choosing it in that area, it's a fairly weak area for the Green Party, so they don't have a riding association set up there. So all the decisions in terms of nominating candidates is done through the central Green Party. So essentially, I had to just reach out to the leadership of the Green Party itself to become a nominated candidate.
But for other ridings where there's a lot more Green supporters and you have riding associations set up, then it would be an internal process within those. Ուրեմն, երբ որ մենք կհավատանք, թե երիտասարդությունը պետք է մտնա քաղաքականության մեջ, ինձ համար առաջնային է քաղաքարի խնդիրը։ Եթե դու կհավատաս այդ կազմակերպության եւ այդ կուսակցության հետապնդած նպատակներուն, դու կգնաս ինքնիդ ավելի լավ դրսևորել։ Եվ որպես career, որպես ասպարեզ միան չես ընդունիր։ Ամեսօր, եթե գիտենք, որ հաջորդ մինչև 5 տարիները ասինչ կուսակցությունը պիտի լակարավորության գլուխ, հոպ, անգամ անցնիմ, երբ որ ժամանակները փոխվին եւ ուրիշ կուսակցություն այս անգամ իշխանության գլուխ անցնի, հոպ, այս անգամ անգամ մցածկիմ, ժողովրդին աչքին արժև քու թիմակիցը պիտի քանդվի։ Երեք հոն էր, այսօր հոսես, երեք սավուղ էր, երեք սողոն էր, այսօր սավուղ եղար, կամ երեք սողոն էր, այսօր փողոս եղար։ Ուրեմն գգացեմ, որ պետք է հետևին այն քաղաքական հոսանքներուն, եթե գուցե քաղաքականության մեջ մտնել, նախ պետք է հավատա այդ կազմակերպության կամ այդ քաղաքական կուսակցության սկզբունքներուն։ Ինձ համար կարևոր է, որտեղ ես երբ որ քաղաքականության մեջ մտածեմ, հավատացած եմ, որ այս քաղաքապարախոսությունը այս կուսակցության մեջ իմ հոգիս, իմ սրտից ավելի մարտամոտ է։ Ուրեմն կարևոր կնկատեմ այս պահը։ Պիտի հավատաս այդ քաղաքապարներուն։ Սեզի գավադամ անոր եվրոպական կուսակցություններն համար։ Իսրայել Ամերիկայի մեջ կուսակցությունները հավական մեծ, it's a big tent։ Ալակ մեկ ուղղություն չի անտարավես։ Անտերիոս օրինակ Conservative Party-ն ամեն անգամ որ ղեկավարը եղավ, նոր ղեկավարը եղավ, միան անունը միայն մնաց։ Կուսակցության ուղղությունը բոլորն փոխվեցավ։ Մանուկ որ անտերիոյի մեջ դարիներով ապրած են, գիտեն որ դարբեր Դեյվիսի կառավարությունը conservative դարբեր էր, Սերունը դարբերը, ամենը դարբերը։ Մեկ ծախեն գերտա միջև աչ միան անունը միայն կմնա։ Եվ զարմանալը միջու 40 տարի բախվանավական կուսակցությունը կառավարության կլուբ ասած է։ Անունը միայն ունի, բայց կուսակցություն փոխված է։ Այդ միայն մեկ ուղղությամբ ելնողը մեկ չեմ սերվում, գնա երիտասարդներ պետք է իդեալ ունենան։ Ես արադին իդեալ ունեի, ինչեւ որ իրականությունները մեջտեղ է, օքեյ։ Բայց կարևորը դեռ մի հասնիս։ Okay? Ուրեմն ես գամ երդասարդ չեմ, գամ իդեալ չունեմ։ Նույնիսկ մլքերը զորնակ Քեբեկեն հասկացավ, որ մինչև սոցիալիստ լավ բան է, բայց կառավարության չի գտնած հասնել։ Հետո դուրս։ Այո, գասնում անիկա։ Բայց դեռ մի դիքա որ գնաս ամենամեծ մտածումներ ունենալ, եթե պետության գլուխ չկաս, դե ապանը չես գնա։ Հիմա նայեցեք, դեզի օրինակ դամ։ Okay, ինչու այդ օրինակ դեպի long term investment։ Դի բարասխանեմ այս չեմ գրնալ լրի։ I would ուզեմ ասել, որ նայեցեք, ինչ որ մինասը ասա, թիրքորոշումի հարցի։ Եթե գուզեք իսկապես գարենալ բդուները քաղել, պետք է որ ադոր հավատավորը լալը շատ ավելի նախադրելի է։ Ինչու։ Մենք ունենք հստակ օրենք Քեբեկի մեջ, հայ եւ անոնը պիտի չդամ գրնակ փնդրել թողորը։ Հայ տեխնազուի մբարակը, որ դարիներով Բաշտոնյա է լիբերալ գուսացության, Բաշտոնյա, ասին վճարովի է։ Եվ որովհետև ինքը գուզեր լիբերալ գուսացության տեխնազու լա, եւ չգարեցավ, չհաջողեցավ այդ տեխնազույթությունը անել։ Վերջին 2-3 ընտրություններուն քունավորումը փոխեց եւ բահբանուղան գուսացությունն տեխնազույթը ասած։ Եվ հայկական գազམ་ակերպությունները իրեն ֆիգուր կատնեցան, որովհետև հայ է։ Իր փերած վնասը մեր քաղաքին այնքան մեծ է մեր գուսացություններն, որ չեք կրնար Երևանայել, որովհետև այս անձը, որ մեր գուսացության Բաշտոնյան է եւ իր հացը անդերեն գուտել, որպես տեխնազու ամենեն աղդոտ ցեխերը սկսավ նել լիբերալ գուսացության։ Եվ այս անձին գադարած իմ ամբողջ դարիներու աշխատանքս լիբերալ գուսացությունն էր, այս անձը երկու էլեկշնի մեջ գրեթե ամբողջությամբ ճնչեց։
որովհետև հայ մներ ինքը, եւ ավելին ցեզի էսը։ Մեր հայկական գազམ་ագերբությունները ինձի իմ երեսիս ասին, որ ես թավաջան եմ հայ ասկին, որովհետև այս անցին support չեմ մներ, որովհետև ինքը հայ է։ Այսպես իմ երեսից լսված եմ, ասին անունները չեմ ուզեր տա, բայց այսպիսի բարակամը գոյություն ունի, եւ ես հոդվածի մեջ ալ գրած եմ։ Ես այսպես անվանագոչվեցա, որպես թավաջան հայ ասկին, որով այդ տեխնազուին նեցուկ չգատնեցա։ Որովհետև ես ասի, որ իմ թիրքորոշումը քաղաքական թիրքորոշում է, անցին հետ կապ չունի։ I don't want to behave as a tribe. I don't believe this person is the right candidate, so I will not support him. I don't care if he is Armenian or not Armenian. I really don't care. My position is I will support my party because I have a long-term investment in my party. And in fact, in a lot of things that my party represented, I actually do believe in them. That's why I'm there. Other people are not there. I don't care about other people. So this is the position. So this is an example where what I'm trying to say is that your political expediency could act, as Mina said, in a very negative way against you. Luckily, it is not the case today in my party. I think our community is now viewed as a good source of support for the party, at least in Quebec. I don't know about Ontario. But there's a limit. I agree with you on that one. But let's face it, being a conservative in Quebec is being a dead duck. Գներեք, ես ուզեի հում ասալ, որ ծավամը նաև առնչված է ծերս ադին հետ և այս երդասապներում մասնակցության հետ։ I mean, it's a matter of principles and expediency. Okay? Yet we are going to politicking, maybe expedience is the way. But if we have vision, principles do matter. And for me, it doesn't matter whether somebody is conservative, liberal, green, or whatever. The important issue is whether that person believes in his principles and works for those principles. And as they pointed out, long-term investment is very important. And unfortunately, there are situations where within minutes, those investments of years can be shattered. So here is the situation. I believe that the contention that, oh, okay, we have to go with the winning party, again, it shows some sort of ghetto mentality, tribalism. Oh, we can, advance our causes to the winning party. This is not what I personally would like to see. I would like to see a Canada where my children, my grandchildren enjoy. In order to work for that, that's how I see it. Now, the second issue, whether I should look for a party that will advance Armenian causes, is secondary. Because if we switched it, we will never reach anywhere. And I agree with all those who try to make a distinction of what does it mean to advance your causes if you are limited into one or two issues. Anyway, that's 2 cents, whatever it is worth. Thank you. Anybody else would like? I think we should. All right. I think we had exciting time for about 2 hours and 15 minutes. Thank you very much. Thank you for Toronto HBU chapter, the panelists, and you too. Thank you very much.